So আমরা তখন স্ট্রাকচার ওয়াইজ লিখেছি। নাও আই এম গোইং টু দ্য এক্সাম্পল, মানে উদাহরণ দিয়ে আপনাদের এটা ফিনিশিং টাচ দিয়ে দেব। সো আমরা উদাহরণে যাচ্ছি অ্যাজ অ্যান অ্যাফার্মেটিভ। যেটা হচ্ছে আমার হয়ে গেল হি লাইকস কফি, যেটা আমি আগে করেছিলাম। হি লাইকস কফি। সো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে এখানে হি থার্ড পারসন, দ্যাটস বাই এস। সো নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে হি ডাজন্ট, বিকজ আমার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার। সো হি ডাজন্ট লাইক। এখানে দেখেন আমি কিন্তু লাইকস অ্যাড করি নাই। এটা আপনাদের কাছে একটু ট্রিকি মনে হয়েছে না? ওয়াই ডিডন্ট আই অ্যাড এস? হ্যাঁ, ডু ডিড ডাজ এর পরে সবসময় ভার্বের বেস ফর্ম বসে। আই মিন আপনার যে মূল যে ভার্বটা বা ভার্বের যে মূল শব্দটা সেটাই শুধু বসে যাবে, আর বাকি সব চেঞ্জের জায়গায়। সো হি ডাজন্ট লাইক কফি। ইন্টারোগেটিভ, ডাজ হি লাইক coffee? And negative interrogative, doesn't he like coffee? So this is my example for the structure. So that's all for today's tutorial. I hope you guys just learn, I think so little bit you can learn it. So thanks for watching it so for a long time with me. So Allah Hafiz, till then take care before my or whatever when I'm going to start my next video. So stay safe and stay healthy. Bye bye. Allah Hafiz.